welcome you all to this year's edition of Agege Wet Festival. It is with great honor that I stand before you today to celebrate this festival of Agege, a famous deity that is in charge of wets. I want to use this great opportunity to appreciate our royal host, Kabiyesi, the Agege of Orile Agege Kingdom, His Royal Majesty, Oba Akim Ambaliu Agege JP. I also extend my special greeting to all our guests, all our members of global organizations that are here present. Today's festival is unique because it is the celebration of deities in charge of wets. Agege is spiritual in nature. It's the best thing that could happen to the world. Agege is universal. It is one of the important tools that bind the world together. Yoruba describe Agege wets as the Abigail of fortune. It is also referred to as the key that opens all doors. In Yoruba land, we usually call Agege wets Ajo Buliso, Oniso Boji, Oniboji and Sasi. Agege wets is so powerful because it is a major decider of the fate of the entire world. Celebration of Agege Wet Festival. As we roll out the drum today to celebrate Agege, the deity in charge of wets, I think is very important for us to explain the reason for celebrating this festival. One of the reasons for celebrating Agege is for us to regain the lost glory of the Yoruba race. Another important reason for celebrating this festival is to change the narrative of our poor past and also keep the hope alive. For a very long time, we have lost touch with the reality of our existence as one of the prominent races in the world. In the good old days, the Yoruba were known to be people of great business knowledge and acumen. Gone were the days when we have the Yoruba of Ijebu, Ijesha, Edigbo, Inisha, and Igbono as survived as major driver of business in Yoruba land and Nigeria as a whole. But it is very important that today we have lost that pride of place in our history. We have lost that singular glory in the late 90s because of the neglect and lack of understanding of the importance of celebrating our culture and tradition. We lost the glory of our success in business and trade. We lost touch with our roots. And up to today, we are still struggling to come to terms with the reality of our existence. However, in the course of our effort to change this ugly narrative, we realized that the problem in Yoruba land began in early 70s, when our forefathers debated and neglected what God had given us through the traditional religion. As far as I'm concerned, there is nothing bad in having traditional religion taking its pride of place across Yoruba land. Both Islam and Christianity are good in their own right as a religion of faith. But the overbearing influence of the foreign religion, as well as our failure to be liberal on the issue of religion, have been the bane of our problem in Yoruba land. The glory that we lost in the 70s
80s, 90s, even in the year 2000, became the source of our worries. Even though we believe either the Christian or Muslim faith, we should not toy with the faith of our forebears. We should not abandon our culture and tradition, because that is our heritage and our roots. And that is why we established the Oloko Festival Foundation, OFF, over 2 decades ago, to promote the cultural identity of Yoruba race across Yoruba land and even beyond. We believe also there is urgent need for us to be liberal on the issue of the 3 religions. We must preach peace, tolerance, equitable balance between the 3 prominent religions in Yoruba land. Today, I'm happy to tell you that we are getting the results. Part of this great testimony of our crusade is the success we have recorded by promoting Yoruba culture and tradition. For instance, we started celebrating Agege Festival in Onigongo, Ikeja, Lagos. But today, Orile Agege is now the host community. And since we started celebrating Wet Festival here in Orile Agege, we have recorded various testimonies as an organization. The host committee also benefiting from the good guests. As I stand before you today, I'm happy to tell you that Orile People's Congress OPC, under my amiable leadership, has also been transformed both spiritually and physically. We have been transformed from a good troubleshooter, a group of troubleshooters, into a viable organization. We have remained one of the voices and pride of Yoruba. Today, OPC image is positive, and the whole world can testify to the tremendous progress we have made in the last couple of years. As far as we are concerned, the transformation is still ongoing. The future I see is that of a vibrant, formidable organization that is determining the fate of our race. Today, it is interesting to note that a large percentage of OPC members are wealthy men and women. And they are men. And it is evident that Agege now dwelling in our homes, we now enjoy all the blessings that are attached to wealth. Today, many of us are proud owners of different brands of cars that we use for our comfort and luxuries. In the past, whenever we travel for festival, many of our leaders will hire us to convey our members in large number for the journey. But today, the story has changed. Àwọn táwọn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ rí wọn. Àfagbádá nìkan. Ẹ jẹ́ sọ fún yín ní Yorùbá. Nǹkan tí mo try láti sọ ni wípé nígbà kan rí nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yìí. Tí a bá fẹ́ lọ fún rally àbí festival, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní personal car. Mọ́tò bọ́ọ̀sì la máa lọ háyà ní garage. Bọ̀ nísìnyí, nínú ìmísí ajé nínú ọdún ajé àtàwọn ọmọlẹ̀ tá à ń ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò dé lọ gba bọ́ọ̀sì láti fi kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní mọ́tò láti fi máa gbé ọmọ ẹgbẹ́ wa débi tá a fi ń ṣe nǹkan. Many of us have been blessed with our own cars. We are proud owners of different brands of cars that we use daily for our own comfort and luxuries. We can move in a convoy without any difficulties. This is my testimony of how God has changed our story. It is also my testimony of how our ancestors and Yoruba deities have rewarded our efforts.
It is a complete reflection of wealth and influence in our organization. Apart from the testimony of OPC, I'm happy to tell you that Yoruba all over the world have also enjoyed the blessing of our various cultural activities. In our long years of history as a race, Yoruba have been blessed with men and women that were very rich. Some of the prominent names that readily come to my mind were the late billionaires Darusha. Darusha. Wọ́n ní olówó bíi ti Darusha ní ìgbà kan. Àwọn tó ti lówó ní ìgbà kan ní ilẹ̀ Yorùbá. We hear about Eni Fajemiroku. We hear about Aare MK Abiola, Chief Aare Akode. We hear about Alhaji Wahab Folawiyo of the blessed memory. It is a statement of fact that in Nigeria of today, Yoruba we have 4 out of 10 richest men in Nigeria. We have some of our men that are speaking rich, but they maintain low profile. Their names are not well pronounced. A good example is that of Yoruba man from Ogun State, Adebayo Orile, who is the owner of Gatwick Airport and 2 other airports in the United Kingdom. Orile also has one of the largest train stations in Italy. There is also a billionaire, Kashan Lawan, an Ibadan-born man, a Nigeria-born nationalized to America, who is regarded as the richest oil magnate over in eastern Texas, United States of America. Yoruba are blessed with several billionaires that are ranked among top richest men in the world. As I stand before you today, I am proud to tell you that Yoruba man is the President and Commander-in-Chief of Armed Forces in Nigeria. President Bola Ahmed Tinubu, by virtue of his position today, is the #1 citizen of this country and is the custodian of wealth of the entire nation. Wow. Aare, gbogbo ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn. you are great. Nínú ọdún Agege ń ṣe, ó wà lára àwọn nǹkan tó ń bí nǹkan tó tà ń sọ yìí. Ẹni tó bá jẹ́ pírẹ́sídẹ̀ǹtì orílẹ̀-èdè, òun ló ní kọ́kọ́rọ́ ajé orílẹ̀-èdè yẹn lọ́wọ́. Òun ló ní Minister of Finance. Òun ló ní Minister of Petroleum. Òun jẹ́ Minister of Petroleum. Òun ló ní Orile, àwọn tó gba táàsì wa. Òun ló ti ń control CBN. Kọ́kọ́rọ́ ajé orílẹ̀-èdè yìí, ọwọ́ ẹ̀ ló wà, ara iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ni, ó wù ọkọ máa fẹ́ràn wa. As Yoruba cultural promoter and ambassador, we have so many testimonies to tell the world about the blessing and reward of our cultural evangelism crusade. So by celebrating Yoruba culture and tradition, by continuing our cultural renaissance and advocacy, we are gradually making progress. And we are telling the whole world that Yoruba race will soon regain its pride of place as one of the best races in the world. Urgent approach to save and strengthen the Naira. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí bí a bá ń ṣọdún ajé. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí owó orílẹ̀-èdè wa. Torí ọ̀rọ̀ ajé là ń sọ yìí, kí ló ṣẹlẹ̀ sí owó orílẹ̀-èdè wa. Today, Naira is sold $1,650 to $1. It is a fact that the Naira is weakening by the illegal business of the saboteurs. And there is urgent need for us to strengthen the Naira from daily free fall. Now it's time for the federal government to go after those that are bent on sabotaging the effort of this administration. I will appeal to the President and the central bank governments, as well as all government financial institutions, to go after any individual or investor that are working against
federal government on resolving the issue of fighting the naira in our country. The fraudulent transaction of dollar to naira and rank flipping must be stopped to save our economy. The Nigerian economy is in serious trouble, and there's urgent need for a better approach to save the naira. Nigeria is losing much of respect to the global community because of the weak status of Hakim, Ambaliu, Agege, the Agege of Orile Agege, kí là ń fọ́ bá pè é. Kí là mi fọ́ bá pè é. Ọba tó bá dé ògún. Ọba tó wà mú oyè. Àní kí là mi fọ́ bá pè é. Àwọn bàbí lọ́kọ̀ gbọ̀ngàn jẹ́ náà bá ọ̀rọ̀ bá sí. Àní kí là mi fọ́ bá pè é. His Royal Majesty Ọba Lateef Adéwálé Amọ̀dẹ̀májá, the Olu of Papara Kingdom, kí là ń fọ́ bá pè é. Ọ̀rẹ́ kí là mi fọ́ bá pè é. Kábíyèsí ọba àbíkọ́lá. Kábíyèsí Amọ̀dẹ̀májá. Èmi ò jẹ́ báwọn yẹ kí sọ̀rọ̀ mi jẹ́ báwọn ti sàmọ́ bá. Àwọn ọmọdé náà bá pọ̀. Orile Agege in council, the council of chiefs of the entire Orile Agege. Mo kí gbogbo baálẹ̀ Orile Agege. Mo wá kí gbogbo ààrẹ council ó wà bíbà yìí torí a lè máa pè é ní kankan ní táìmù. Mo kí gbogbo National Executive Council tó wà bíbà yìí. Ẹ jókòó. Mo kí gbogbo National Coordinating Council tó wà lórí ìjókòó bíbà yìí. Wá kí aṣojú ààrẹ Orile Agege, Comrade Muyiwa Bolade, the coordinator of Orile Agege Odua People's Congress, tó jẹ́ tó jẹ́ point of contact wa lórí festival yìí. Mo dẹ̀ wá kí gbogbo OPC Orile Agege fún ìgbìyànjú wọn. Mo fi àsìkò ìsúre fún yín. Ajé àgbèyìn o. Ajé àgbèyìn o. Mo wá ń fi àsìkò ìsúre fún gbogbo àwọn àtàwọn bíbà yìí. Tí a wá sí ọdún ajé yìí. Ajé òbúkúlú sọ. Ẹgbẹ̀ta obìnrin onífòjì àṣà sí. Ajé tí ń sọ wọn di bàbá tó ń sọ àbúrò di ẹ̀gbọ́n. Àṣà
asọ̀lúdẹ̀rọ̀ asọ̀gbẹ́dìgbòrò gbogbo àwa tí a wá sí ọdún ajé yìí látẹ̀lé lọ ajé àfilẹ̀ wa ṣe bùgbé o. Níráwọn owó mọ́ o ẹ̀yẹ́kẹ́mi náà pè mọ́ra mi níráwọn owó mọ́ o. Ajé àgbáyé asọ̀wádolówó o. Ajé ọ̀run asọ̀wádolówó o. Ajé olókun àwọn asọ̀wádolówó o. Ajé ọlọ́sà asọ̀wádolówó o. Ajé alálẹ̀ asọ̀wádolówó o. Gbogbo àpapọ̀ ajé àgbáyé wọn parapọ̀ wá dé wa lájẹ owó lónìí. Wọ́n ní fọ́dún yìí kú ọ ní agbára lọ́run. Ibi tí a fọkàn sí, ibi tí a fọkàn sí, ta ti retí owó, ta ti retí aláàánú. Látẹ̀lú èdè lọ, wọ́n máa wá wa kàn ó. Wọ́n máa wá wa rí. Àníráwọn owó mọ́ títí láéláé. Àrọ́mọdọ́mọ wa ò ní ráwọn owó. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ OPC ò ní ráwọn owó. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ OPU ò ní ráwọn owó. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Southwest Security Stakeholder ò ní ráwọn owó. Gbogbo àwọn tó wà nídìí Olókùn Festival Foundation ò ní ráwọn owó. Gbogbo àwọn tó wà nídìí Gani Adams Foundation ò ní ráwọn owó mọ́. Gbogbo àwọn tó wà nídìí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Foundation kò ní ráwọn owó mọ́. Àwọn ààrẹ kanṣu tó wá bá wa bí tọkàntọkàn ṣe wọn ò ní ráwọn owó mọ́. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá rere tó ń fẹ́ ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá tó ń fẹ́ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá lórígun mẹ́rin àgbáyé látẹ̀lé lọ́wọ́ ní ráwọn owó mọ́. Kákíní ìkó bẹ̀ kásókè àkó bẹ̀. Látẹ̀lé ní lọ wọn ní ráwọn owó mọ́. Gbogbo àwa tá a wà bíbà yìí ní ráwọn owó mọ́. Ọ̀nà kì í tí wọ́n lọ́kọ́. Ọ̀nà kì í tí wọ́n ládàá. Ọ̀nà kì í tí wọ́n lọ́kọ́ kọ́ lọ́là. Látẹ̀lé ní lọ ọ̀nà wo ní tí mọ́. Ọ̀nà wa là sówó. Ọ̀nà wa là sọ́mọ. Èyí tá a ti bí kò níyàn kú o. Gbogbo tí a bá dáwọ́lé ayọ̀rí sí eré. Ìgbà tó wá sọ̀kalẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Láìpẹ́ láì jìnnà Yorùbá produce billionaire in 1 million. Láìpẹ́ láì jìnnà Yorùbá produce billionaire in dollars in 1 million. Kò sí tó ṣòro ṣe fọlọ́run. Kò sóhun tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run ọba. Láìpẹ́ láì jìnnà ilẹ̀ Yorùbá di èyí tó ẹgbẹ́ gbogbo àgbáyé a máa wájú ti Dubai lọ. Ajé ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n máa ju ìwé tó máa fi wọlé Yorùbá bí ti ta Amẹ́ríkà ní. Ajé ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n máa tú ilẹ̀ Yorùbá láti wọ̀ bí ti Yúróòpù ní. Ajé ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti yan òṣùwà sáyé tó wà bíbà yìí. Ìwọ Ọlọ́run ni ọ̀pábídà tí sọ bí dire. Àyànmọ́ tó yàn tí ò dá yìí lónìí Elédùmarè bá wa sọ di ire lálẹ́. Ẹni tí ayé ti gbọ́wọ́ lé ògùn ẹ̀ pé kò ní jẹ́ èèyàn mọ́. Ó wà ní bíbà yìí. Kábíyèsí Elédùmarè jẹ́ kí àwọn bí ọmọ òde ọ̀run kan jàfẹ́ni náà lénìí. Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn bí ọmọ òde ayé kan jà fún ọmọ náà fẹ́ni náà lénìí. Wọ́n ń súre fún ìlú Orile Agege. Kábíyèsí Elédùmarè ìlú tá a ti ń ṣe Agege
láìpẹ́ láì jìnnà. Jẹ́ kí àlùbáríkà yára wí tó sọ̀kalẹ̀ sórí ìlú yìí. Ọlọ́run a bẹ̀rẹ̀ lórí pálásì kábíyèsí. Ó ṣe àwọn dárúkọ máa dá sí àti ẹ̀dá sí ojú ẹ̀yà ní ọ̀nà tó jẹ́ ìyanu. Àwọn bẹ̀bẹ̀ fún ìlú yìí. Ajé ògúngúlú sọ̀ kó wá sọ̀kalẹ̀ sínú ìlàtẹ̀lú ìdílọ. Gbogbo ọmọ Orile Agege tó bá nínú ire. Gbogbo ọmọ Agege Orile Agege tó bá nínú ire. Látẹ̀lú lọ kọ́ má tòṣì mọ́ o. Gbogbo ibikíbi tó wà lórí mẹ́rin àgbáyé kí arábẹ̀ sí máa tù wọ́n látẹ̀lú lọ. Àwa Oòduà People's Congress fún Ológun Festival Foundation tí a ná owó dánára tí a fi ṣọdún yìí látẹnu ẹni lọ Ọlọ́run má jẹ́ ká mọ̀ sí mọ́ o. Mọ́tò tuntun ilé tuntun òun ni ká máa wá kọ́ ká máa rà. Ẹni tó bá máa dalẹ̀ ẹnu wọn má jẹ́ olówó lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ẹni tó bá máa dalẹ̀ ẹnu wọn Ọlọ́run má jẹ́ olówó lọ́wọ́ o. Ṣùgbọ́n ní tí ò bá rí dalẹ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó ṣí kó là látẹnu lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà bíbá ẹ̀ ní mọ̀ sí wọn láyé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà bí ẹ̀ ní mọ̀ ìyàmọ́ láyé. Nítorí ẹ̀yin ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ yẹn ajé adé yín lábẹ́ owó látẹnu ìlọ. Gbogbo ẹ̀yin olóyè Agege tó bá máa dọdún tó ń bọ̀ mọ́tò tuntun la máa fi pátá níbi ayé. Kábíyèsí tó bá máa dọdún tó ń bọ̀ aláàfin fún adé yọ sí yín o. Èyí tí mo gbé àrọ̀ mọ́ o. Àṣẹ tàbí dáná ni iná bí ń jó. Àṣẹ tàbí dóòrùn lòún fi ràn. Tí ìmọ́lẹ̀ bá dé òkùnkùn á paradà ni. Gbogbo èyí tí mo wí olúgbòhùn di ọ̀rọ̀ àgbà. Gbogbo èyí tí mo wí olúgbòhùn di ayé àgbà. Gbogbo èyí tí mo wí àṣẹ ọ̀rọ̀ àgùn. Gbogbo èyí tí mo wí olúgbòhùn di ọ̀rọ̀ àgùn. Ọ̀ṣẹ̀ ló ní kó ṣe mọ́ wa lára o. Oṣù ló ní kó má sùn nà. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé nǹkan wọlé àtẹ́ ń gbé àdúrà wọlé àṣẹ gbogbo èyí tí mo wí ẹ bá mi gbé wọlé àṣẹ lọ́jọ́ tèmi o. Ẹ jẹ́ kémi náà dolówó o. Ẹ jẹ́ ń dọlọ́rọ̀ o. Ẹ sọ mí di billionaire in dollars. Owó náà bá dé ẹni tó bá lọ ojú kojú ẹ̀ kó kọ́. Torí wàhálà là ń ṣe lọ́wọ́ yìí o. Nínú ọ̀rùn, nínú àìní wa, là ń ṣe wàhálà yóò wọ́n rí o. Nígbà tó bá dọ̀bẹ̀ tán, àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá wá ló live luxury life. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá àbáwọn blọ́gà kan wá ló live flamboyant life. Ìníjọ́ Monday la fi lé wálẹ̀ làwọn àbí ṣe ọdún ajé yìí o. Ẹlòmíì rìn káàkiri ní gbogbo báyìí o. Wọ́n ní àwọn báyà tó wọlé bá dé wọ́n ní kò lọ́wọ́ ẹ̀ jagun ọkàn kó o pé kọ́ńkọ́ ìkáàkiri ìgboro ni. Gbogbo bá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá mi ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọjọ́ tí òkú wa bá dé àwọn abínú Ọlọ́run bá a ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Àṣírí pé mi ò ṣàdúrà ṣé pé mi ò sọ ti ilẹ̀ torí dákẹ́. Omi tá a bá dà sórí ilẹ̀ ló mọ̀. Ọjọ́ tí ọ̀nà abẹ tí bá dé ẹni tó bá rọjú ojú ìyá fọ́ o. Jẹ̀rí wọ́n fẹ́ràn ọ̀rọ̀ wọn láì. Ajé á bá wa ṣẹ́gun ọ̀tá. Ajé á bá wa rẹ́yìn òdì. Àwọn ọmọ wa bẹ̀ sí lówó lọ́wọ́. Olóògùn ọmọ làwọn ọmọ wa máa jẹ́. Àwọn ọmọ oníjẹni tó ń sórí olórí. Ajé tí ń dẹ́rù òṣì àwọlẹ̀ Yorùbá. Àlùbáríkà yẹrayé àwọlẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀ sí túbà bẹ̀ sí túṣẹ. Ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀ sí túbà bẹ̀ sí túṣẹ. Ìtura àti ọ̀là abẹ̀ sí wọlé Yorùbá látẹnu yìí lọ. Ẹ jẹ́ ń ka àdàkọ mi. Ọjọ́ kan tí a fẹ́ orí nǹkan tá à ń ṣe bíbá ẹ lónìí kì í ṣe ó
OPC gangan ló ń ṣe kan lẹ́nìí. Nínú ẹgbẹ́ tí OPC bí lọ organize festival yìí. Ẹgbẹ́ yẹn là ń pè ní Olókun Festival Foundation. Àwọn ambassador tí a ti yàn ọdún wọn ti fẹ́ expire. So a ti ronú pé a fẹ́ build àwọn ambassadors. Àwọn tó bá ṣe dáadáa ní àwọn tá a ti yàn a máa renew iye àwọn. So àwọn ẹni tá a ti yàn tẹ́lẹ̀ a fẹ́ build àwọn kan. So àwọn tó wà ń bẹ̀ èyí tó bá ṣe dáadáa a máa renew ambassadorship wọn because ó wà very important. A dẹ̀ ní ìkànnì wa jẹ́ pé ó máa ń bá wa plan event wa. Ó dẹ̀ jẹ́ ìkànnì àwọn committee nínú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni ó wà lára àwọn tá a jọ jà fún democracy yìí. Ṣó dẹ̀ jẹ́ni tó ní òótọ́ àti òdodo. Ẹgbẹ́ tí mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ kí a tó bẹ̀rẹ̀ OPC tí a ń pè ní campaign for democracy. Àwọn sì wà nú ẹgbẹ́ yẹn. Òun ni vice president di vice chairman campaign for democracy ní gbogbo Nàìjíríà. So the Olókun Festival Foundation wá decide now láti honour ẹ̀ ní ambassador Sashida, ambassador of Olókun Festival Foundation. All right. As the chief promoter of Olókun Festival Foundation, I hereby present this certificate as the Olókun Festival Foundation Cultural Ambassador to Dikin yóò ní affect the cultural promotion ṣá. Ọmọ Yorùbá gidi ẹ̀sìn ò lè pa àṣà àti ṣẹ̀dálẹ̀ lára. Ọ̀tọ̀ ní ẹ̀sìn, ọ̀tọ̀ ní àṣà. Dikin Ọbátúngàṣe Israel Adébáyọ̀, in recognition of his contribution and the successes of the foundation annual cultural program and projects, I hereby confer you as an ambassador of Olókun Festival.